we are starting from the beginning. What was set? Well-defined collection of distinct objects. And what we had learned, what we had done in the set, we have done some operations. Operations means set calculation or set algebraic operations. What are they? Set operation বলতে আমরা কি বুঝি? Union of the two sets, intersection of two sets, the subtraction of two sets or difference of two sets যেটাকে আমরা বলি. And one more thing is there, the Cartesian product of two sets. These are called the operation on two sets. Complement also is there, but like union, intersection, difference, you know that. What was mean by Cartesian product set? The Cartesian product set means কি? এখানে কি লেখা আছে? অরিত্রর ফেভারিট সেট অফ গার্লস, ওকে? তো HRJS, আমি এটাকে এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, example was given from a advertisement of the Nirma company. Hema, Rekha, Jaya, Sushma, सबकी पसंद निर्मा, दूध की सफेदी निर्मा से आई, মনে আছে? तो Hema, Rekha, Jaya, Sushma, the four girls are there, the four set of girls, and over here set of detergent powders. So two detergent powders I have taken. One is N for Nirma and T for Tide. Okay. And the example that I have given, that the situation of the scenario was in that manner. The four girls over there, they are roaming around somewhere or around multiplex. তো কি হয়, কিছু ফ্রি স্যাশে আমাদের অল টাইম গিফট করে না? So they Nirma company and Tide company were distributing some free sachet of their companies, like small sachet of 50 gram or 100 gram like that. তো ফ্রিতে যদি দেওয়া হয় সবাই তো নেবে নিশ্চয়ই, রাইট? So if free sachet will be given by the Nirma company as well as by the Tide company, so Hema will take both of them. So Hema যখন নিচ্ছে তখন বলছে থেকে রেখা বলছে ওকে I will take also. So Rekha also has taken both of them, Jaya also and Sushma also. That means each and every girls has taken every objects of the second set. So mathematically I will say that each and every element of the first set is connected with each and every element of the second set. এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ভালো করে বুঝতে হবে। Each and every element of the first set is connected with each and every element of the second set. So ওই টাইপের যা সিনারিও ক্রিয়েট হবে সেটাকে বলা হয় Cartesian product set. That means the multiplication between the two sets. Multiplication between two sets means that actually this is a set A and it is a set B. So element of the set A will be connected with the element of the set B, and সব এলিমেন্টের সাথে সব এলিমেন্টের কানেকশন থাকবে. So this is the A set, it is the B set. তো A সেটের সবকটা এলিমেন্টই B সেটের সাথে কানেক্টেড থাকবে. That means the first element H will be connected with these two. So HN and HT will be possible, correct? If R will get connected, so RN, RT, JN, JT, SN, ST, these all elements will be there, and এই যে এলিমেন্টটাকে যে ফর্মে লেখা হলো এটাকেই বলা হয় Cartesian product set, ঠিক আছে? That means the multiplication between the two set. Clear, বোঝা গেল? So if I say that it is a Cartesian product set, so how can you find the number of element of a Cartesian product set if the number of element of the first set and second set is given? How many elements are there in the first set? How many elements are there over there? 2. So count the number of elements in the Cartesian product set. 8. So 4 into 2 is 8. So Cartesian product set means multiplication. So number of elements also will get multiplied to get the actual number of element of the Cartesian product set. বোঝা গেল? So after this Cartesian product set, we have the relation actually. What is mean by relation? Relation means another condition I have given. Relation means actually, suppose I am over here and school যখন তোরা যাস, a teacher teaches 50 or 60 students, right? So but the relation is a teacher and student, but teacher cannot provide I cannot say it in that way. যদি বলি তাহলে খারাপ হবে যে টিচার সবাইকেই ফোকাস করে, বাট হয়তো স্টুডেন্টরা যারা আছে তারা প্রপারলি কনসেন্ট্রেট করে না সবাই। হয়তো 50 বা 60 স্টুডেন্টস যদি থাকে, তো আউট অফ 50 মেবি 10 স্টুডেন্টস আর দেয়ার, দে আর কনসেন্ট্রেটিং অন দ্য টিচার্স, হোয়াট টিচার ইজ টিচিং। যে 10 স্টুডেন্টস যা অ্যাকচুয়ালি ফোকাস করবে স্টাডিতে, তো পার্টিকুলার টিচারের সাথে অ্যাকচুয়ালি দেখ তাদের কিন্তু কোলাবোরেশন বা কমিউনিকেশনটা খুব ভালো হয়, রাইট না? সো দেয়ার ইজ আ রিলেশন বিটুইন টোটাল 50, তার মধ্যে 10 স্টুডেন্টস দে আর অ্যাকচুয়ালি গুড, দে লিসেন টু দ্য টিচার্স। সো ওদের সাথে রিলেশন ভালো হবে না স্যারের, দ্যাট ইজ রিলেশন, ঠিক আছে?
তো lot of teachers are there, এখানে মনে করেন অনেক টিচার্স আছে, এখানে অনেক স্টুডেন্টস আছে। তো সবার সাথে সব টিচারের কি রিলেশন ভালো হয়? few teachers-এর সাথে few students-এর রিলেশনস ভালো হবে, correct? Over here you can see that every element of the set are not connected with each element of the set B. They are connected but in a different manner. Like Hima takes only near in means Nirma. Hima doesn't like tide, so Hima tide নেয়। Rekha takes only tide, Rekha কিন্তু Nirma নেয়, ঠিক আছে? So why it is so? Connection, যার সাথে যার কানেকশন রয়েছে। So in the previous example, a free sachet was distributed. After the free sachet, when they came home and they have experimented on that, what the free sachet গুলো ইউজ করেছে, ইউজ করার পর কারোর নির্মা পছন্দ হয়েছে, কারোর টাইট পছন্দ হয়েছে, ঠিক আছে? And when next day they went to the shopping complex to buy something, Hima buys Nirma, Rekha buys Tide, Jaya bought Tide and Sushma bought Nirma. So that means এটা কি স্পেসিফিক হয়ে গেল না জিনিসটা, যে সাম পিপল লাইক মানে অ্যাকর্ডিং টু চুজি হয়ে গেল জিনিসটা। যখন এরকম চুজি মেন্টালিটি আসবে, লাইক রিলেশন ইজ এস্টাবলিশ, তখনই আমি বলবো, ঠিক আছে? সো H, N is there, R, T is there, J, T is there, S, N is there. So এখানে দেখতে পারলাম যে হোয়াট ইজ দিস অ্যাকচুয়ালি। প্রিভিয়াসলি সব কানেকশন ছিল, এখানে কিন্তু ওই যে অল কানেকশনস যা ছিল প্রিভিয়াসলি, from all the connections I have taken a few connections over here, correct? এই যে এলিমেন্টগুলো তুমি দেখতে পাচ্ছ, these all elements are the element of the previous set না, এই সেটের এলিমেন্ট তো। So that means you can say that some elements are taken from the Cartesian product set, which will be called relation. Relation means a particular relation or a specific relations আমি বলতে পারবো। স্পেসিফিক রিলেশন মানে কি, সবার সাথে সবার কানেকশন হয়, সেখানে এক প্রপার রিলেশনস হলো না, মানে চুজি হতে হয়। যেমন তুই কাউকে বিয়ে করিস, তুই তো আর সবাইকে বিয়ে করবি না যাকে পছন্দ হলো, রাইট? ইউ হ্যাভ টু বি চুজি অন দ্যাট, ঠিক আছে? আজকাল তো 2-3টে বিয়ের ট্রেন্ড চলছে, তো 2-3টে করা যেতে পারে, এখানে বেশি করতে পারো না, পবিত্র হবে তো, বুঝতে পারলি? তো সেখানে লাইক বিয়েটা বাদ দাও, সাপোজ পবিত্র বড় হচ্ছে, তাই না? ওর মনে হয় যে আমি গার্লফ্রেন্ড দরকার, সো হি ক্যান টেক মাল্টিপল গার্লফ্রেন্ডস লাইক দ্যাট। সো সাপোজ এখানে যদি অরিত্রকে না হয়, অরিত্রর দুটো গার্লফ্রেন্ড হতেই পারে, HN HT পসিবল, ঠিক আছে? আরমান বসে আছে এখানে, আরমানের কিন্তু কোনো মেয়ে পছন্দ হচ্ছে না, ঠিক আছে? তো আরমানের সাথে কোনো মেয়ের কানেকশন নেই, সো আরমান কোনো এলিমেন্টই নেয়নি, তো এটাও পসিবল। দ্যাট মিনস হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে দ্যাট whatever the element of the domain set or the range set, every element will be used over here, that is not needed. ডোমেন এটাকে আমরা এইভাবে মানে কমিউনিকেট করে থাকি, টিচারকে টিচার কেন বলে, স্টুডেন্টকে স্টুডেন্ট কেন বলে, ব্যাপারটা ওই হিসাবে। ফার্স্ট, হ্যাঁ এটা ফার্স্ট এলিমেন্ট, ফার্স্ট সেট, ওটাকে ডোমেন বলছে। ডোমেন মানে কি হয়, যে ডোমেন অফ মানে যেটা কিনা স্টার্টিং, ডোমেনের একদম মিনিংটা, ঠিক আছে, অরিজিনটা, মানে যেখান থেকে আর কি উৎপত্তি হচ্ছে, আসছে জিনিসটা, তো দ্যাট ইজ ওয়াই। আর এটাকে কোডোমেন মানে ওখান থেকে এখানে এসে পড়ছে, কথাটা বোঝা গেল? আর কোডোমেনের মধ্যেই যাদের সাথে কানেক্টেড সেইগুলোকে বলা হয় রেঞ্জ। যাদের সাথে কানেক্টেড মানে এই, হ্যাঁ এইগুলো যাদের সাথে কানেক্টেড আছে। If in the codomain set some elements are unused, they don't have any connection in the domain set, they will not be taken as a range set. তো রেঞ্জ সেটে কোনগুলোকে নেব? Those are connected with the previously. তো এখানে এনটি রেঞ্জ হতে পারে, যে টিটা এখানে আনইউজ পড়ে আছে, তো সেটা কোডোমেনের আন্ডারে আছে, বাট ইট উইল নট বি কনসিডার্ড অ্যাজ রেঞ্জ। কথা বোঝা গেল? সো রিলেশন ফাংশন, রিলেশন ইজ ক্লিয়ার। তো হোয়াট ইজ রিলেশন? এক কথায়, if you see a Cartesian product between two sets, any subset of the Cartesian product set is called relation between the two sets. কি বললাম? বল। Any subset of Cartesian product between two sets will be relation between the two sets. ঠিক আছে? So how if I say that A set A has 3 elements and set B has 2 elements, কি বললাম? Set A has 3 elements, set B has 2 elements. So how many elements will be there in the Cartesian product set? 6. Very good. How many relations will be there in between A and B, or from A to from B? 6. Nah. What is mean by relation? Think about that. Relation means actually what? I have said the subset of Cartesian product set. So any subset will be relation.
So any subset means you have to count the number of subset of the set. তো একটা সেটে নাম্বার অফ সাবসেট কত হয়? 2 to the power n is the number of subset. লেখা থাকবে এখানে। See this. এগুলো 11 ছিল। A set A has 3 elements, set B has 4 elements. What will be n of A cross B? N of A cross B means the number of elements in the Cartesian product set. That will be 3 into 4, that is for sure. কত হলো? 12 হলো। Now, how many relations are possible from A to B? So set A থেকে set B তে how many relations will be there? Relation means the number of subset of Cartesian product set. So how many elements are there? 12. So if a set contains 12 elements, how many subsets will it have? 2 to the power n, 2 to the power 12. As we know, number of subset of a set equal to 2 to the power n, where n is the number of elements. So that is why number of subset for this set A cross B যে সেটটা হবে সেই A cross B সেটের নাম্বার অফ কি রে এটা বারবার ক্র্যাশ করে যায় কেন? না এটা মনে হয় কোনো সমস্যা আছে, বারবার ক্র্যাশ করে যাচ্ছে। না না এটা হয়, আমি তো গেম খেলি তখন হয়। ক্র্যাশ কেন করে? আচ্ছা বোঝা গেল এখানে, দেখে নে। So 2 to the power n is the formula to find the number of subset. If you get the number of subset of A cross B, you will get the number of relation between A and B. As simple as that. এটা কি দুটো সেটের মধ্যে কয়টা সাবসেটস আছে সেটা? না আমি কি বুঝলি, সেট A আর সেট B আছে, কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট সেট করা হলো, কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট সেটের যতগুলো সাবসেট হবে সেইগুলোই হবে নাম্বার অফ রিলেশনস। So you have to find the number of element at first of the Cartesian product set. If you have got the number of element, then you will get the number of subset using the formula 2 to the power n. So number of subset will be 2 to the power 12, and that will be the number of relation. Number of relation between A and B equal to number of subsets of A cross B. The number of subsets of A cross B means 2 to the power n. N মানে কি? Number of element. So what is the element? 12. So 2 to the power 12 is the answer. Clear? রিলেশনস আর কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট সেট নিয়ে কিছু ডাউট আছে? দেখ ভেবে বলতে পারিস। রিপ্রেজেন্টেশন অফ রিলেশন, লাইক ইন অ্যারো ডায়াগ্রাম, সেট বিল্ডার ফর্ম অ্যান্ড রস্টার ফর্ম or tabular form. So representation of relation means in how many ways you can represent the relation. What is mean by arrow diagram? The way I have shown you na, from this element domain থেকে কোডোমেনে যাচ্ছে arrow দিয়ে, that is called arrow diagram. What is mean by set builder form? সেটের আমরা সেট বিল্ডার ফর্ম থাকে, সেট বিল্ডার ফর্ম মিন্স কি? দোজ আর ইন বিল্ডেড ফর্ম্যাট, মিন্স আননোয়িংলি অর হোয়াট আই উইল সে দ্যাট ডিরেক্টলি গিভেন থাকবে না, ইনডাইরেক্টলি দ্য স্টেটমেন্ট উইল বি গিভেন, লাইক এক্স সাচ দ্যাট এক্স বিলংস টু রিয়েল নাম্বার অ্যান্ড দ্য এক্স উইল বি ফ্রম 5 to 9 লাইক দ্যাট. So that means x এর যে রেঞ্জটা, where the x will lie, that information will be given, but exact elements will not be given. That is called the set builder form. And what is meant by roster form or tabular form? The exact elements will be visible. Relations, how will you represent the relation? 3 ways we can represent: arrow diagram, then set builder form, then tabular form. So in question number 1, this format is called the set builder form. Set builder form is it is in builded form. Directly elements are not given. Information is given. So x comma x cube, x is a prime number less than 10. So x is a prime number less than 10 means, হ্যাঁ তো বাংলা মানেটা আমি জানি, তোকে বলা হচ্ছে x is a prime number less than 10 মানে prime number less than 10, 2, 3, 5, 7. So you will put the values of x equal to 2, 3, 5, 7 over here to get the elements. That is, if you put x equal to 2 over here, the pair will be 2,8. If you put x equal to 3 put করলে in that way 2, 3, 5, 7 over here, and then cube যেগুলো আছে সেগুলো করা হয়েছে. So if it is a relation, and this is called the tabular form of the relation, and if you see the first elements, these first elements will call the domain set, and taking the second elements, the set will be called the range set. Very good. ডোমেন কোডোমেনের রেঞ্জের মধ্যে ডিফারেন্সটা আমি ফার্স্টেই বলেছিলাম, তার ডায়াগ্রামটা আবার বলে দেওয়া আছে। সো ক্যান ইউ সে হুইচ ওয়ান ইজ দ্য ডোমেন সেট ওভার হিয়ার? x1, x2, x3, x4 এই এলিমেন্টগুলোর ডোমেন সেট হবে। হুইচ এলিমেন্ট আর আন্ডার দ্য কোডোমেন সেট? y1, y2, y3, y4. Which elements are under the range set? These 3 are the under the range set. Very good.
এখানে একটা জিনিস লেখা আছে, ওই তো এই সিম্বলের মানে বুঝিস? রেঞ্জ, এটা কি মিনিং কি? সাবসেট, রেঞ্জ সেট। কোনো সময় রেঞ্জ বিলংস টু কোডোমেন হতে পারে। রেঞ্জ হচ্ছে কি কোডোমেনেরই একটা পার্ট। এই এলিমেন্টের মধ্যে এই ডায়াগ্রামে কি দেখতে পেলি যে ইন দ্যাট ডায়াগ্রাম y1 y2 y3 y4 এই যে সেটটা আছে এর মধ্যেই y1 y2 y3 টুগেদার ইজ কল্ড দ্য রেঞ্জ সেট। তো রেঞ্জ সেট ইজ আ পার্ট অফ দ্য কোডোমেন সেট, so that means it is a subset of it. Okay, আচ্ছা, এর মিনিংগুলো বুঝতে হবে। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিংস অফ দ্যাট। If x1, y1, if I write over there, then what is mean by x1, y1? Means x1 টা কোথা থেকে এসছে? From the domain set, and y1 from the codomain or range, not codomain, range. So x1 element range এ এসছে, that means image of x1 is y1, because x1 এর যে ইমেজটা এখানে এসছে, রাইট? So that is why x1 এর ইমেজটা রেঞ্জে আসে। তো image of x1 is y1, x2, y2 means image of y2. Very good. Next, number 2, I guess you can do it over here. Like question number 1, a set b set is given. So a to b, এটা arrow দিয়ে বোঝানো হচ্ছে x, y belongs to r means x is a relatively prime to y. আচ্ছা, এইগুলোর মিনিং কি? এর মিনিং হচ্ছে গিয়ে x, y belongs to r, that means the ordered pair x, y, it can be in the relation r if it contains, if it follows this rule. মানে বাড়ির একটা রুল থাকে না, যদি 11টার মধ্যে বাড়িতে আসো তাহলে ঢুকতে দেবো না, ঢুকতে দেবো না, ব্যাপারটা ওই টাইপের। সো ইট শুড হ্যাভ সার্টেন রুল। তো দ্য রুল উইল বি এক্স ইজ রিলেটিভলি প্রাইম টু ওয়াই। যদি এক্স আর ওয়াই যদি রিলেটিভলি প্রাইম হয়, দেন দোজ অর্ডার পেয়ার ক্যান বি ইন দ্য রিলেশন। তো হোয়াট ইজ মিন বাই রিলেটিভলি প্রাইম, এর মিনিং কি? দ্যাট ইজ ট্রু, মানে এর আরও গুড মিনিং আছে। রিলেটিভলি প্রাইম মিনস ওদের মধ্যে কোনো কমন এলিমেন্ট থাকবে না, দেয়ার উইল বি নো কমন টার্ম। 2 আর 5 রিলেটিভলি প্রাইম, বাট 4 এর সাথে 5ও কিন্তু রিলেটিভলি প্রাইম। নট নেসেসারি বোথ আর প্রাইম। দুটো এলিমেন্টকে রিলেটিভলি প্রাইম মানে কি, ওদের মধ্যে জিসিডি যেটা গ্রেটেস্ট কমন ডিভাইজার সেটা 1 হবে। অ্যাড আর ইনভার্স। R and R inverse means কি, we will find the relation using that condition, like x plus 2y equal to 8. এই কন্ডিশনসগুলোকে মেনে চলবে এই টাইপের তোর অর্ডার্ড পেয়ারগুলো যে x, y, সেইগুলো রিলেশনসের মধ্যে থাকবে, ঠিক আছে? লাইক ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফাইন্ড এনি নাম্বার দ্যাট উইল স্যাটিসফাই দ্য ইকুয়েশন x plus 2y equal to 8, so can you say any pair that will satisfy this equation? What is x and y? It will be given এক্স আর ওয়াই কি সেগুলো বলা থাকবে, এই যে বলা আছে এক্স অ্যান্ড ওয়াই আর ন্যাচারাল নাম্বারস। তো এক্স অ্যান্ড ওয়াই শুড বি ন্যাচারাল নাম্বার। তো সে এনি টু ন্যাচারাল নাম্বার ফর দোজ দিস ইকুয়েশন উইল গেট স্যাটিসফাইড। y2 x4 লেখা আছে কোথাও নাকি? x2 y3, দ্যাটস ট্রু। বাট এইভাবে র্যান্ডামলি বের না করে আমি কি বলি, অলওয়েজ ইউ ফাইন্ড ইন দ্যাট ফর্ম্যাট। Find y equal to something, then 1 by 1 put the values of x to get the values of y. মানে x এর একটা একটা করে ভ্যালু পুট করবি, সেই কোন ভ্যালুগুলো পুট করবি, ন্যাচারাল নাম্বারের ভ্যালু পুট করতে হবে। লাইক x এর ভ্যালু শুড স্টার্ট ফ্রম 1, তো 1 2 3 4 এই করে পুট করবি, দেখবি y এর ভ্যালুটাও যেন ন্যাচারাল নাম্বারই হয়, বুঝতে পারলি? তো এই করে এখানে r তো পেয়ে যাবি। r ইনভার্স মানে কি হবে? জাস্ট রিভার্স অর্ডার পেয়ার। এখানে r হচ্ছে যদি 2 3 4 2 আর 6 1 যদি হয়, ইফ দ্য রিলেশন ইজ r, then r inverse will be the reverse ordered pair 3 2 2 4 1 6. That's it. Clear?